မြင်ခဲ့ခဏစသည်တို့မှာမြင်နေစသည်ရှုမှတ်လို့တတိတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘာပဲမြင်မြင်ဘာပဲကြားကြားစသည်ပေါ့တရားခံစားမှုကင်းမဲ့ပြီးတော့တိမ့်ပိတ်မထားပဲနဲ့ဆင်းရဲကုန်တယ်နီးဆင်းရဲမစုတဲ့နီးနဲ့ပေါ့လေရှုမှတ်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆင်းရဲကိုပယ်သူဆင်းရဲမစုဆောင်သူပေါ့ဆင်းရဲပယ်သူကြီးလို့ချမ်းသာအစစ်နဲ့နိကပ်ပုံလေးပြောပြပါမယ် Yesterday Sayadaw has explained how there can be various sufferings and troubles in one's life if they don't aware each and every moment when there arises various objects such as seeing, hearing, smelling, tasting, touching and so on and so forth. And if they try to gather or collect those sufferings, the causes of sufferings, such as covetousness, hatred, and the thought of harming others, because of lack of proper awareness and lack of practice to have awareness, they never get rid of suffering, they never get rid of the worldly dangers and problems. Because they are collecting the causes of sufferings, they are gathering them, they are keeping them in a mass. So therefore there couldn't be any way to go away from that suffering. Today Sayadaw would like to explain the opposite aspect of how to get rid of suffering. Those who have proper awareness, moment to moment, whenever there arises various objects, they can keep away all sorts of causes of sufferings through the precise noting and knowing, and they don't collect, gather, amass the causes of sufferings, then there couldn't be any suffering in their life. They would be free from such troubles and sufferings, and the trouble-giving causes also, they couldn't arise in their mind. That aspect Sayadaw would like to explain today. မလုယပုဒ္ဓယဟန်ယသူသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးသူပေါ့လေဆင်းရဲကင်းတဲ့ချမ်းသာအစစ်နဲ့နီးသူပေါ့လေတင်ပြလျှောက်ထားပုံကတော့နသောရจติရူပေစုရူပန္တိတ်စွာပဋိစ္စတောပြောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ရူပန္တိတ်စွာအချင်းကိုမြင်၍အချင်းကိုမြင်ရင်မြင်သောပဋိစ္စတောမြင်တယ်လို့တစ်ဖန်အမှတ်ရသည်အမှတ်ရ၏ဖြတ်ကလေးဆိုအချင်းကမျက်စိကြည့်တာလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်လို့မြင်မှုလေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အကျွေးမထားပဲနဲ့ပေါ့လေတဟုန်တို့တရှိန်တို့ပေါ့မြင်တဲ့ခိုက်တာမှာထင်ရှားတဲ့ရှုခွင့်ရှုခဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မြင်တယ်လို့တစ်ဖန်အမှားရတယ်မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်တယ်
အဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငင်းပါအကျိုးရှိသွားသလိုလို့ဆိုတော့နာသောရကြတိရူပိစုရူပိစုလည်းငင်းမြင်ရသောအဆင်းတို့၌မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်ရတဲ့အဲ့ဒီလည်းငင်းမြင်ရတဲ့အဆင်းတို့၌နာသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပိစုလည်းငင်းမြင်ရသောအဆင်းတို့၌မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်ရသောအဆင်းတို့၌ရှုမှတ်ခံရသောအဆင်းတို့၌နာရကြတိတာယာမတတ်မယ်မတာယာမတတ်မယ်ဒီလိုဆိုပါတယ်နော်တတိမရှိရင်လည်းငင်းတာယာတတ်မယ်သွားတာပဲဒါအချောလှလေးပဲလို့ချစ်စရာလေးပဲလို့ထင်မှလို့ရှိရင်တာယာတတ်မှမှုဖြစ်သွားပြီမလို့တဖန်တတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲဒီတာယာတတ်မှမှုပေါ်မလာတော့ဘူးတာယာတတ်မှမှုကင်းသွားတယ်The monk Malukya-Buddha, when he had heard the brief introduction from the Buddha how to get the cessation of suffering and how to gain the peace and calmness in life, and what he had understood himself, and he explained to the Buddha that, Venerable Sir, when there will arise visual object, if the person who is observing the visual object, if he doesn't attach to that object, and he tries to note, or they try to note immediately when the object arises, and immediately there will be proper awareness in their mind, then there doesn't arise any kind of defilement, especially the attachment or craving. Because they are very aware at the same time when the object is arising. And they are spreading their awareness to capture and hold on the object clearly. And because of that, spreading all over awareness, there won't be any leaking place to arise unwholesomenesses or defilements. And there couldn't arise the attachment. Otherwise, if there won't be such powerful, all-covering awareness in their mind or in their practice, whenever there will arise such visual object, which is beautiful, pleasing one, an agreeable one, then very easy to arise attachment, very easy to arise craving, and very easy to arise lust, and other sorts of defilements. So therefore, those who have real awareness, all-covering awareness, full awareness, during the moment of arising of the object, and because of the precise aiming and precise noting awareness, noting mind, no attachment can arise during that moment, and they will become free from suffering. Minekha isadi do ma tamaga shanga khappo khassasa siya sai mu le mashi chain da kai mu le mashi be ne ပေါ့ပြက်ပြက်
မှတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးတကယ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်ပြည်ပြည်သားသာဖြစ်အောင်မှတ်ရတာပဋ္ဌိတဝဘောတတိဆိုတာပါပဋ္ဌိတဝပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာဖြန့်ကျက်၍ဖြန့်ကျဲ၍ဖြန့်ကာ၍ဘောတတိခုနအမှားရတဲ့တတိတွေဟာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေရမယ်တဲ့ဒီဆိုတယ်ပစတိပဋ္ဌာနာအယထင်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မပြတ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အမှားရမှုလေးပေါ့ဒီမှာကြားထဲမှာအလတ်မရှိရဘူးဒီမှာအဲ့ဒီအမှားရမှုမျိုးမှပဋိစ္စသောအရာပေါ့ဒီတဖန်အမှားရတယ်ဆိုတာတမန်ငါရှံငါမှတ်တဲ့အမှားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး Sayadaw says, therefore, the Satipatthana, the observing power, should be used with total force, total strength, spreading all over the object, not to have any missing parts on the object. If there won't be such kind of awareness which covers all the object, which doesn't cover all the object, and there will be many leaking places in the noting per moment, in the noting, then very easy to arise various defilements, and there couldn't be precise aiming, accurate noting, and the forceful directing mind. There couldn't arise strong awareness which can cover whole object and spread all over the object. There couldn't be real practice if the awareness is not strong enough and powerful enough, and the awareness which cannot cover whole object at the same time, then the practice will become ineffective. No proper noting will be there. If there won't be proper noting, knowing also becomes weak, and they cannot have actual practice at that time. So therefore, Sayadaw says that whenever there will be objects, whatever it may be, visual object or audible object or any kind of object, try to get the object spreading all over the awareness to get the full noting and knowing on that object. In such case, there would be the good practice, and development of practice will be there. ကိလေသာဒေါထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိလေသာဖြစ်ဖို့ရန်ကအစင်းသေးဖြစ်နေတော့အထူးအကာအကွယ်အဆောက်အအုံဖြန့်ကျက်မထားလို့ရှိဖြန့်ချမထားလို့ရှိရင်ဖုံးကာမထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာကကိလေသာဝင်တာပဲလောကမှာရန်သူနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေရန်သူတော်တဲ့မှာနေရတယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပေါ့လေလုံကြုံရေးရဖို့ရဖို့လေတက်တီဖြန့်ချထားတယ်လို့ပေါ့လေလုံလောက်တက်ဖြန့်ချထားမှာဒါမှလုံလဲရှိရန်သူမနှိမ့်ဆက်နဲ့ရန်သူမဝင်နိုင်တာဒါလိုပဲမြင်တဲ့ခိုက်တာမှာထင်ရှားတဲ့ကိလေသာဖြစ်เสียအာယုံမှာကိလေသာတွေဝင်ခွင့်မရအောင်ရှုမှတ်မှုတက်ကဖြန့်ချထားတယ်သူတောင်းအသီးသီးပေးပြီးတော့ပေါ့လေဘုရားပြေဝိရိယဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာလက်မခံပယ်လန်းတဲ့အနေပေါ့လေအထူးကြောင့်ရထား
ရှုခွင့်အာယုစီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်အထူးကြောင့်ရထားရတာပြီးတော့ရွယ်ချိန်နဲ့အားလေးပေါ့ရွယ်စုအားလေးနဲ့ဒါလေးလည်းရှိရတာဒီမှာပဲကြာရအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေတတိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမြင်တဲ့ခိုက်တာမှာထင်ရှားတဲ့ယုံနာသဘောတရားတွေကိုကြောင်းကျိုးဆက်ပုံနဲ့မျက်စိရဲ့သဘောပဲဆိုတာဒီသိအောင်လို့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပေါ့လေရှုရမှာဆွေးမြေ့စွာရှုရမှာသူကလည်းပဲသူ့တောင်းတယ်ဆွေးမြေ့စွာရှုရဆိုရှုရအောင်မှာစိတ်ကလေးကစူးစီးမိလာတာပဲစုရဆိုတာပေါ့လေတော့ပြန်ကျဲနေလို့ရှိရင်အားနေတာကိုစူးစူးစီးစီးဖြစ်မှာဒါမှအားကများတာဉာဏ်သူနယ်ထဲမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလုံခြုံရေးကတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစူးစူးစီးစီးရှိရတယ်စိတ်ကလေးကလည်းစူးစူးစီးစီးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေခုနတရားတွေစူးစူးစီးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တမာရီကစူးစီးပေးရဒါမှဉာဏ်ကလည်းအတိဖြစ်အမှန်တိုင်းသိသွားတာတော့အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ခိုက်တာမှာထင်ပေါ်လာတဲ့ရှုခွင့်အာယုန်တွေပေါ်မှာပေါ့လေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ဟာသူအချမ်းရာအနေနဲ့ဒီပေါ့လေဖြန့်ကျဲပြီးတော့ဖုံးကာထားမှာကာကွယ်ထားမှာကိလေသာမဝင်မှာတတ်မဲ့မှုအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေမဝင်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်အောင်ပေါ့လေစတိပဋ္ဌာန်သဘောပေါက်အောင်မှတ်မှရတာပေါ့ဆဆလို့မရပါဘူးSayadaw says, to have suffering-free state of mind and to have defilement-free state of mind, the noting should be very accurate, precise, and totally covering one. So there are various mental forces to act in their respective way. If the yogi is unable to use all those mental forces when the object arises, and if they use precise aiming as the one of the mental forces, and if they use the precise effort, sufficient effort as another factor of the mental force, and if they can use the awareness which could be spread all over without having any missing particles on that object, or it can cover all the objects, not to have any leaking or gap on the object. And then if there will be concentration to keep all these mental forces towards the object as the well-associated force with unity, and the noting mind falls into the object deep down, then the noting will be precise and knowing also becomes very clear. Those people who are dwelling in the vicinity of defilements, if they don't have such powerful noting with forceful mental powers, wherever there will be any leaking or gap, easy to enter the defilement from that loophole.
And the mind is easily be disturbed. It cannot kept defilement free. And the defilement will overwhelm the mind, and there is the cause of suffering to arise. Sayadaw gives an example. Those people or governing body who are dwelling in the vicinity of enemies, they have to spread their army force not to have any disturbance from the enemies. So well-organized army force should be spread all over, not to give any chance to enter their boundary, enter the enemies to their boundaries. And they are also united together, and they have understanding, they have mutual understanding how to protect their enemy, not to disturb them, and those group who are taking the security, duty of security, and they are also watching very carefully the activities of enemies. There won't be any chance, any moment to have any difficulties from those enemies, and the people were well protected with such forceful security as well as the forceful guard of the military force. So it is similar with that example. If there will be total mental forces in each and every noting, then the mind is well guarded and it will be in secure place. There couldn't have any kind of difficulties. If not, the practice may not be successful and the mind couldn't be well protected. အဲဒီလိုတတိမျိုးကိုကျမ်းဂန်များမှာပဋ္ဌိတဝါပောတတိဆိုထားပါတယ်ပဋ္ဌိတဝါကိလေသာဖြစ်လောက်နိုင်ရာအာယုမျက်နှာပြင်ရှိသမျှဖြန့်ကျက်၍ဖြန့်ကာ၍ဖုံးကာ၍တတိအပေါင်းဖော်လေးနဲ့အတူပေါ်လေးဖုံးကာ၍ပောတတိအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုစတိမျိုးကိုစတိပဋ္ဌာနာခေါ်တာပါပဲပကိလေသာဖြစ်လောက်နိုင်ရာနေမျိုးဖြန့်ကျက်ဖြန့်ကာဖုံးကာမပြတ်ဖြစ်နေတော့အမှားရမှုလို့ဆိုရတယ်ထို့အတူပဲကြားတဲ့ခိုက်နားတဲ့ခိုက်စားတဲ့ခိုက်ထိတဲ့ခိုက်တီးတဲ့ခိုက်ဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ထိုင်တဲ့ထိအစသည်ပါဒီမှာဖြစ်သည်များရှုခွင်းကိလေသာဖြစ်နိုင်ရာနေမြေပေါ့လေမျက်နှာပြင်ကြီးပေါ်မှာအကုန်လုံးဒီမှာဖြန့်ကျက်ဖြန့်ကာပြီးတော့ဖုံးကာပြီးတော့ဒီမှာမပြတ်မှတ်နေတဲ့တတိမျိုးမှာဒါမှစတိပဋ္ဌာနာခေါ်ပါတယ်တမန်ငါရှံငါပော့ဆာဆဒီလိုလုပ်တဲ့တတိမျိုးမဟုတ်ပါဘူး So therefore in that text the meaning of Satipatthana is another way given as Pattaritva Pavatati, the awareness which arises during the moment of arising the seeing object or visible object and seeing consciousness. Immediately the awareness spreads all over the object, even not to have any age of outcoming, and through which the defilement can easily enter. All the places
all the areas through which the defilement can enter easily, the mindful awareness or mindfulness is there to cover whole that boundaries, not to give any moment, any chance to arise the defilement. And the awareness is there, not just only it spreads all over, but it covers whole object. It takes place everywhere. So in that way, when the awareness arises in each and every noting moment, then the full meaning of Satipatthana could be well understood. Therefore, the meaning of Pa describes the spreading over meaning. And because of that specific meaning of Pa, the awareness which arises, it is not simple type of awareness. It is not this and that type of awareness. It is really total awareness, forceful awareness, powerful awareness, which arises during the moment of noting. So therefore, in the practice, there shouldn't be weakening type of awareness. There shouldn't be this and that wandering type of awareness. Total forceful awareness has to be used in each and every noting. Then the practice will become meaningful and effective. ဒီတော့ယောဂီကရှင်ကြည့်ရမှာပါလေမြင်ကွင်းကောင်းတစ်ခုကိုအလျှောလအာယုန်တစ်ခုကိုတတိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအတူတူမြင်သွားတာပဲတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမြင်သွားတာပဲအမြင်ချင်းဘာထူးသလဲဆိုတော့ဒီအချင်းကိုမြင်တာချင်းကတော့အတူတူပဲတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမျက်စိကြည်တတ်မှလာပြီးတော့ထင်ရလို့ရှိရင်မြည်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဒီအချင်းလေးကိုမြင်သွားတာရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီအချင်းမြင်တာပဲဘာထူးသလဲတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သာရတ္တจิตတော်ဝေရတိတန်ကြအကျောစာတိဋ္ဌတိဆိုတာအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အချင်းတွေကိုမြင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဗောတာယာခံစားတဲ့စိတ်နဲ့ခံစားတယ်အဲ့ဒါကိုမပြောက်မပြည့်ရအောင်စိတ်ထဲတပ်ပုံရိုက်တယ်လို့ဗောလေမြူသိမ့်တဲ့အနေနဲ့ဗောလေသိမ့်စီမြူသိမ့်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုအောင်နွားများမြက်စားပြီးလို့ရှိရင်ညာစမြုပ်ပြန်တယ်လို့ဗောလေပြန်ပြီးတော့ဒီအာယုံကောင်းလေးတွေပြန်စမြုပ်ပြန်ရအောင်ဗောလေအဲ့ဒါလိုလုပ်ထားတယ်ခုနသတိပဋ္ဌာန်ဤအရာဗောလေပြည့်ပြည့်ဝဝအာယုံဖြတ်ကျက်ပြီးတော့ကိလေသာမဝင်ရအောင်ဖုံးကန်နိုင်လောက်တဲ့အနေဗောလေရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိရဒจิตတော်ဝေဒီတိတန်ကြနဲ့ကျောစာတိဋ္ဌတိတာယာတတ်မှတ်မှုကင်းတဲ့စိတ်ခံစားတယ်တဲ့ဒီအာယုံလေးကိုစိတ်ထဲမှာလည်းပဲတိတ်ပိုက်မထားဘူးတဲ့သူပေါ့ပြီးပြီးပြောက်ပြောက်ပဲဒါပဲຢာကဖြစ်နေလောက်တော့နွားများစမြုပ်ပြန်တယ်လို့လေပြန်ပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဖော်နေအဟောင်းနေပေါ့လေအဲ့ဒီလိုလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြွားချတာအမြင်ချင်းကြွားချတာဒါပေါ့ The yogis can compare two types of people whenever there arises beautiful visual object. One group of people who don't have awareness, who don't have any mental powers, together with awareness, and another group who have real mental power together with awareness.
Whenever the people who don't have awareness and they see or look at the pleasing or beautiful object, what kind of experience they may have during that moment. And those people who also looking at or seeing or observing the same object, and those who have precise awareness at that moment, how they will see the object and how they will differ each other themselves, between themselves. Those who don't have awareness and mental forces or don't have practice, whenever they see the beautiful object, they look at the beautiful object and observe that object, immediately there arises enjoyment in their mind. How beautiful is it? And attachment arises, and they keep it in their heart. Again, to get the same type of enjoyment after having that look on that object. So they develop attachment, they gather the attachment, they collect the attachment. That means they are collecting the defilements. Sada gives an example, the cows or oxen, when they take food, at first they take quickly the grass and store it in their stomach or somewhere else. And when they get to their place and they take out the grass and they try to chew it again and again and again with closing eyes. What do you call that? Ruminating? Ruminating the grass again. Yeah, if you try to see the nature of cows and oxen at that time, they are so enjoying. In the same way, those people who don't have real awareness and practice during the moment of seeing the beautiful object, and they collect them in their mind, and they keep inside it, and later on they also try to ruminate the same thing again and again and again. And there is the another group who have proper awareness and who know how to see the object. Although they are seeing the same object, but there are great difference between those two groups. Because of their seeing and looking at it, they don't attach to it. They don't collect them in their heart or mind, and they don't try to ruminate it again and again. So they are free from such attachment or such craving or greed or lust. And their mind is totally free from those disturbing factors. ရှိမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခုနလောက်တင်ရဆိုင်မသွားသေးဘူးတသဝတ္တန္တိဝေဒနာအနေကာရူပသံဃောပါဆိုတာအပိကြကြဝိစာကြစိတ်တမဆုပဟဉ္ညတိအဲ့ဒီတတိလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြင်ရတဲ့အဆင်းနဲ့စပ်ပြီးတော့ခံစားမှုအမျိုးမျိုးတွေလည်းပဲတဖွာဖွာဖြစ်ပါတယ်တ
တိုးလာတယ်ပြီးတော့ပုံမူပြီးတော့တတ်မဲ့တဲ့အဘိဓါလည်းပဲတိုးလာတယ်ပြီးတော့ညှင်းဆက်နှိပ်စက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါသပေါ့လေကိုချင်းမစားတဲ့ဒေါသတွေပေါ့ဒီအာယုံရရှိရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီဘုံဥစ္စာစိတ်တွေမွေးလို့ရှိဒီအာယုံရရှိဖို့ဒါကရုစိတ်တော်တာအဲ့ဒါပဲဒေါသတွေလည်းပဲတိုးလာတယ်အဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသတွေနဲ့ပူပန်ဆင်းရဲမှုကိလေသာတွေနဲ့သူ့စိတ်ဟာပင်ပန်းနေတော့တာပဲပူလုံဆင်းရဲပင်ပန်းနေတာပါလေကိလေသာတွေနဲ့ပူလုံဆင်းရဲပင်ပန်းနေတော့ရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့ Those people who don't have awareness and mental power or practice in their observance, not only simple type of feeling there arise, various types of feelings may arise, and because of those various types of feelings, their attachment, their craving, their lust, their greed develops more and more and more, and covetousness arises. The harming thought, hatred, takes strength, and selfish nature springs up. They don't try to see others' benefit. They just want to obtain that object themselves. And they want to enjoy that object themselves. In such a way, when they develop their greed, when they develop their covetousness, when they develop their ill will or hatred, and when they develop all sorts of defilements, they are really facing the trouble, and suffering never goes away from their life. They get all the time in disturbance. ခဏတတိရှိတတိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရှင်းမြင်ပြီးတော့ခံစားတာပဲရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရှင်းမြင်ပြီးတော့ခံစားတာပဲသို့တော့တတိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မြင်တဲ့ခိုက်စသည်တွေမှာထင်ရှားတဲ့ရှုခွင့်အာယုန်တွေကိုပေါ့လေမရှုတော့မသိဘူးမသိတော့ခုနကိလေသာဆင်းရဲတွေဖြစ်သွားတာပဲပူလောင်ဆင်းရဲပူလောင်ပင်မဆင်းရဲတဲ့ကိလေသာတွေပေါ့လေဟောဒါတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေဖြစ်ခံရရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မြင်ရတဲ့အရှင်းကိုအရှင်းကိုလည်းမြင်လဲမြင်တယ်ခံလဲခံစားတယ်ဝေဒနာတော့ဖြစ်တာပဲဒါတော့သို့တော့ရှုမှတ်ပြီးတော့သိနေတော့မသိမှုကအစပေါ့လေကိလေသာတွေအဝိဇ္ဇာပေါ့လေကိလေသာတွေကင်းနေမြင်ရတဲ့အရှင်းနဲ့စပြီးတော့လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဆွဲလမ်းမှုတွေလည်းမဖြစ်ဘူးအဲဒီကိလေသာဆင်းရဲကြီးကုံမြဲကုံခါနေတယ်အဲတော့ကိလေသာဆင်းရဲတွေဖြစ်ပကွယ်မရဘဲနဲ့ကုံခါနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုသူကပယ်ထုတ်နေတာပဲစုဆောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေပယ်ထုတ်နေတာခုနတတိမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုစုနေတာသူကတော့ဒီမှာကတော့ပယ်ထုတ်နေတာပဲစုဆောင်းတဲ့အနေမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကွာခြားတော့ But those people who have full awareness, total mindfulness, and full of practice, although they are observing the same object, and they also feel some kind of feeling when the object they observe, but because of the proper observance,
with awareness, there doesn't arise attachment or craving or lust or any kind of hating nature, any kind of ill will. So they are free from dangers, they are free from troubles, they are free from sufferings, and they don't have any burning effect in their mind or in their heart. They don't have to face any kind of difficulties at that moment. They are free from all sorts of troubles. That is how those two groups are differ themselves. You know, the image of Bokuma, Kona Kilida, Pulamu, say anybody. Kagwe and Nimishi Melo. Kagwe and Nishi Melo, don't have him, don't have him. The Dishi of Bokuma, Kilida, say anybody. Sumi song with them, fear, see go on so we Kagwe and Nidia she. Yin, a German having some same receiving it, my human, Plancha be the human, Ponka be the human, that shabby the kind of human. In India, do a yard. At the localita, say a pinna looked in Nina, Shumaya, Kilita, say a cone looked in Nina, he once saw Saturday Sator. Kilita, say would say a cone out and Nina. Sato Mayali Jeradi Ginia, Mimina Luma Jaja Luma Sadi, Virginia, so those people who are negligent, although there are the way how to keep away the defilements and all sorts of troubles in their life, but they don't use that technique, and they neglect that technique, and they get in trouble. But those people who understand the troublesome effect of the defilements, and they are afraid of suffering, so they never collect those defilements, they never gather the defilement, they are trying to abandon or discard those defilements. So therefore they use the technique which they understand how to use, and they use it properly, and they get rid of such troublesome state of mind and troublesome state of life. And now so Balu Jury a beauty Jury Yadwa, so she won't be she the Bogoma, neither the Bogoma, neither will she might have Bogoma. Ewa Duka Ajina do Duka, Ewa Ajina do Duka. Ala neighbor now Ujeti. When a Pulam Krida say, would say, Suzani the Bogoma. Suzana Yauni, I will say, Suzani the Bogoma, say yes to say a neighbor and a wheel is what I have. Good Bogoma. Yimi Lange Money or Mina Kaitama, Tesa, the Yuna Money, John Joseph Only, Yimi of Pio. Told to a judge in Sadi, Lange Money, Rishi. Jade Kaita Sadi,
ရှိနေတဲ့ယုံနာသဘောမှကြောင့်ပြဆက်ပုံနေမမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲဆိုတာတွေပါလေဒါတွေသိနေတာသိနေတော့မသိမှုအဝိဇ္ဇာပြောင်းနေတာပဲဖြစ်ခွင့်မရဝိဇ္ဇုပါဒအဝိဇ္ဇာနေတော့ဆိုတာအသိဉာဏ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတယ်အလင်းရောက်တော့အမှောင်ပြောက်သွားတယ်လို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတော့မသိလို့တွေ့ရတဲ့လောဘပေါ့လေအစစ်တိုးတက်လာတဲ့လောဘတွေပေါ့လေပြကြတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းမလာဘူးဆွဲလမ်းမှုတွေလည်းမလာဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခအပ္ပจิနာတပัจจิနာတပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲကိုပဲနေသူတဲ့ဖြစ်ခွင့်မပေးသူပေါ့ပဲတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးသားပဲတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ခွင့်မပေးတာပါပဲဒုက္ခပัจจิနာတပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဒုက္ခတွေပဲတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေရမှာအစာချမ်းသာရောက်လာတာပေါ့ပူလောင်မှုကိလေသာဆင်းရဲတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပူမရှိတော့အေးတာပေါ့စန္တိကိနိဗ္ဗာန်ကိုကြည်တည်တယ်လက်ငယ်မဲ့တည်းမှာတည်ငါစန္တိလေးတွေစိုက်နေတာပဲနောက်တည်ငါစန္တိပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာတကယ်အကျဉ်းစန္တိဆိုတာပဲကိလေသာတွေငြိမ်းသွားမှာလို့အဲ့ဒါတွေရလာမှာလို့အဲ့တော့ကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲကိုလက်မခံမဲနဲ့ပယ်လှမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိလေသာဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ချမ်းသာဟာနီးနေတယ်စန္တိကိနိဗ္ဗာန်ကိုကြည်တည်လို့ဆိုထားပါတယ် Therefore, those people who are not aware in each and every moment, whenever there will arise various objects, seeing, hearing, tasting, smelling, touching, and so on and so forth, they gather suffering and they collect danger, and they are facing burning state of life. They couldn't get rid of those sufferings because they are fond of gathering the cause suffering as well as the cause of sufferings. So suffering will all the time in their life. Because of that, the effect for them is they become far away from the peace and the calmness of mind and heart, or peaceful state of life. They couldn't have or they couldn't possess the peaceful state of life and the life where there is total calmness. But the other group of people who are aware all the time, careful all the time, and full of mental powers and mental strengths, each and every time whenever there will arise such objects at present moment, each and every time they are noting if there will be seeing object, seeing, if there will be hearing object, hearing, if there will be smelling object, smelling, if there will be touching object, touching, if there will be tasting object, tasting. In such a way, non-stop, continuous noting and knowing will be there in their practice. And because of that non-stop, continuous, regular practice, forceful practice, each and every moment they will know the natures of the phenomena, either physical phenomena or mental phenomena. They will become very clear to them, and even they will know the cause and effect process of those physical and mental phenomena. And later on even they can see the general characteristics of the physical and mental phenomena, and they will understand all those physical and mental processes are impermanent,
they are unsatisfactory or full of suffering, and they are non-substantial. There isn't any substantial entity in those physical and mental phenomena. Such understanding arises in their practice. When there will be understanding, there couldn't arise ignorance or delusion. They are free from deluded state of mind. They are free from ignorant state of mind. Because of that proper understanding, and they clearly realize the actual nature of the physical and mental phenomena, so they don't gather the suffering as well as the cause of sufferings, and they don't want to collect them, and they don't want to keep them safe. They want to abandon them, they want to forsake them, and they want to destroy them. When they can destroy with such practice, then they will be near to the peace, near to the actual calmness. Total peace and total calmness will be the effect of their understanding and of their practice. ဒီတော့တတိမရှိသူဟာဉာဏ်သူတော်ထဲမှာအဆောက်အအုံအကာအကွယ်ကင်းပြီးတော့နေရသူနဲ့ဘာမှမထူပါဘူးအတူတူပဲဉာဏ်သူတွေရဲ့ထင်တယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့လေနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာဉာဏ်သူလက်တွင်းကမလွတ်တော့ဒါလိုပဲအခုလိုဓဝါ6ပါးကဖြစ်တဲ့ယုံနာတွေဖြစ်ဆဲလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုတတိကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြုံရတဲ့အာယုန်လေးနဲ့စပြီးတော့ကိလေသာတွေကဖြစ်နေတာမို့လို့ကိလေသာတော်ထဲမှာတတိအဆောက်အအုံအကာအကွယ်ကင်းပြီးတော့ကိလေသာတွေနဲ့ပူပန်ဆင်းရဲပြီးတော့ဗောလေကိလေသာတွေရဲ့ထင်တယ်လို့အပြုမှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထောင်းဒုက္ခရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူပဲ So therefore Sayadaw says those people who are negligent, who don't have practice, who don't know, or who don't understand the value of forceful awareness, and they just keep themselves enjoying the objects, whatever there arises, and because of lack of awareness and mental forces, their mind is not well protected. They couldn't have any safety in their mind. It is just like those people who are living in the vicinity of the enemies and they don't have well-formed security and well-guarded army. The enemies are there to see their negligence, and the enemy can easily destroy them, easily attack to them and give all sorts of trouble and suffering to them, and they have to face all those humiliations from the enemies. They couldn't escape from the danger or trouble of the enemies. But those people who have real awareness, who have full of understanding of the practice, and they use that and protect themselves, and they would be free from such dangers. Otherwise, the defilements are there to give them various
humiliations, various troubles and various dangers they can create, and the people have to face all sorts of difficulties and problems and sufferings in their life because they are very near to the enemy of defilements. They cannot run away from those enemies. So therefore, their life is full of dangers, full of sufferings and full of troubles. ဒါကြောင့်ကျမ်းဂန်များမှာစတိယပဋိက္ခဏံတော်ကြည်နာတိပါဝကိအကုသလိဓမ္မေလို့ဒီလိုမိန့်ကြားထားပါတယ်။ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့တတိမျိုးနဲ့တော6ပါးမှာထင်ဟပ်လာတဲ့ရှုခွင့်ရှုွက်အာယုမှန်သမျှကိုမလွတ်ရအောင်လို့သိသိရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်သိသိရှုမှတ်နေသူဟာသူအစဉ်တန်းကိုနှိမ့်ချစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ရန်သူတွေကိုအောင်နိုင်နေတယ်တတိတလုံးလက်ကင်သုံးအလုံးကိလေအောင်နိုင်ပြီဆိုတာကိုအောင်နိုင်နေတာပဲအနိုင်ရနေတာဘယ်တော့ပဲကိလေသာရန်သူတော်တဲ့မှာနေနေရပြီမဲ့လို့တတိယရှိနေတော့အဲဒီအကာအကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးထားပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုကအပေါ်စီးရလာတော့အောင်နိုင်နေတာအဲဒီလိုကျမ်းဂန်များမှာမိတ်ဆွထားပါတယ် Those people who have proper awareness, they can destroy the forces of enemies as the defilements. And when they can forsake the enemies, abandon the enemies and the power of the enemies, and they protect themselves well, and they could be away from the hands of the defilement enemies, which are the causes to degrade the human status. They cannot degrade in that way to such people who have real awareness and real practice. Instead of having humiliation of the enemies, defilement enemies, so they can destroy them and get the victory on those defilement enemies. So, therefore, it is very valuable to have total awareness and to have free awareness, full awareness in the life of human beings. ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကစတာရခိနာจิตစာဖြစ်တိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားပါတဲ့စိတ်မှာကိလေသာတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါတယ်တတိယမှာအဲဒီလိုမိကြသွားပါတယ်မြင်တိုင်းမှရှုကြားတိုင်းမှရှုစသည်ပေါ့လေမှတ်ရှုပြီးတော့တတိအစောင့်ရှောက်အကာအကွယ်အမြဲတမ်းယူထားပါ Therefore the Buddha said that all the time people should have the protection of awareness, and they try to gather the security from the awareness, then they will be free from all sorts of difficulties and all sorts of problems. So therefore the Buddha showed how important the awareness is. Therefore, it is necessary to note each and every moment whenever there will be objects at the present moment. If there will be seeing object, try to note them precisely. If there will be any other type of objects, try to keep awareness on it and note them and try to know them. Yadva says 1 hour is already completed. Let us stop our Dhamma talk.